Im Moment, genau in diesem Augenblick, behaupten Kommandeur der iranischen Revolutionsgarde, das Sie Erfolgreich militarisch Einrichtung der Vereinigten Staaten im Irak mit dem, was EILMELDUNG Hyperschallraketen besiegnen, Eingriffen haben, Waffen, die, sofern die Behauptungen treffen, Geschwindigkeiten von über Mach 5 erreichen und über Manövrierfähigen verfügen. Die herkömmlich Raketenabwehrsystem praktisch nutzlos machen. Das United States Central Command hat den Angriff nicht bestätigt. Irans Staatsmedien sagen Aufnahmen von Raketenstarts, begleitet von Behauptungen über verheerende Präzisionsglitch gegen amerikanische Streitkraft. Die stellten Twitter den ersten Kampfeinsatz iranischer Hyperschallfähiger Waffen gegen amerikanische Militäranlagen dar oder die dreistest Propagandafälschung, die Teheran seit Jahren versucht hat, und der Unterschied zwischen diesen beiden Möglichkeiten bestimmt. Ob wir einen technologischen Erdbeben im militarischen Gleichschwitch den Nahen Ostens erleben oder einen verzweifelten Informationskriegsgambit eines Regimes unter beispiellosem Druck. Lassen Sie Michigan innen genau erklären, was in den letzten 18 Stunden passiert ist. Den der Zeitrahmen offenbart kritisch Details, die in der Mainstream-Berichterstattung völlig fehlen. Am Dienstag, den 10. Mars 2026, etwa 3:40 Ortszeit, erfassen kommerzielle Satellitenbetreiber ungewöhnliche thermische Signaturen, die mit dem Start ballistischer Raketen von einer Einrichtung in der Nähe von Karamabad im westlichen Iran übereinstimmen, etwa 220 Kilometer von der irakischen Grenze entfernt. Der Startplatz entspricht einer bekannten Einrichtung der Luftwaffe der iranischen Revolutionsgardekorps. Die von westlichen Geheimdiensten sowie als Standort für die Entwicklung und den Einsatz fortschrittlicher Raketeninfrastruktur identifiziert wird. Innerhalb von 90 Sekunden nach diesen ersten Starts veröffentlicht die iranische Studentennachrichtenagenter, die in operative Verbindungen zur IRGC pflegt, eine Erklärung, in der behauptet wird, dass Hyperschallraketen auf amerikanische Besatzungstruppen im Irak abgefeuert wurden. Die Erklärung besagt sich speziell auf den Al-Assad Luftwaffenstützpunkt in der Provinz Anbar, die gleiche Einrichtung, die Iran im Januar 2020 mit konventionellen ballistischen Raketenangriff, nachdem die Amerikaner Qasem Soleimani ermordet hatten. Dieser Angriff im Jahr 2020 verletzt mehr als 100 amerikanische Soldaten mit traumatischen Hirnverletzungen, obwohl es keinen sofortigen Todesfall gab. Und stellt den ersten direkten militarischen Angriff Irans auf amerikanische Streitkraft seit Jahrzehnten dar. Bis 0420 sind das iranische Staatsfernsehen, was SIELS Livaufnahmen von Raketenanschlägen besigneten, und seit nachlich Infrared-Bilder von Explosionen gegen das, was wie militärische Infrastruktur aussah. Die Bildqualität war so schlecht, dass eine unabhängige Überprüfung des Standorts oder eine tatsächliche Schädensbewertung nicht möglich war. 0445 veröffentlicht die halboffizielle Nachrichtenagent erfahrs, die im Wesentlichen als Medienausgabe der IRGC fungiert, Behauptungen, dass wir Raketen erfolgreich, Befehls, und Kontrollanlagen in Al-Assad getroffen hatten, MITs ersatzlichen Behauptungen über erheblich amerikanische Verlust. 0530 veröffentlicht das United States Central Command eine Erklärung auf X, Himmels Twitter, die lautet: CENTCOM ist sich der Bericht über Raketenaktivitäten im Irak bewusst. Wir bewerten die Situation und werden Updates bereitstellen, sobald Informationen verfügbar sind. Die sorgfältig neutral Sprache sagt alles über die amerikanische Unsicherheit in diesen ersten Stunden US. Sie lernten nicht, dass die Angriff stattgefunden hatten. Sie bestätigten jedoch auch nicht die iranischen Behauptungen. Sie gewannen Zeit, herauszufinden, was tatsächlich passiert war. 6:15 berichten irakische Sicherheitsquellen, die MIT Reuters sprachen, von mehreren Explosionen in der Nähe der Al-Assad Luftwaffenstützpunkts, konnten jedoch nicht bestätigen, ob der Stützpunkt selbst getroffen worden war oder ob die Explosionen in den umliegenden Westengebieten stattgefunden hatten. Dies ist entscheidend, dass sich Al-Assad über etwa 60 Quadratkilometer irakisch West erstreckt, und die Unterscheidung zwischen Raketen, die den Stützpunkt umreißen,
UND Tatsächlicher Operativer Infrastruktur ein Detailliert Schadensbewertung erfordert, die Stunden UND nicht Minuten in Ansbruch nimmt. 8 o'clock or Teilten Amerikanisch Militarbund, die Anonym bleiben wollten, der Associated Press MIT, das tatsächlich ein Art Rekenangriff stattgefunden hat, die ersten Bewertungen jedoch darauf hindeuten, dass es, minimal bis kein Schaden, in kritischer Infrastruktur UND, kein amerikanischen Verlust, gegeben hat. Aber hier ist, was die Situation wirklich beispiellos macht, Dieselben Beamten konnte nicht eindeutig bestätigen oder dominieren, ob die verwendeten Raketen Hyperschallfähige Eigenschaften besaßen, UND teilten den Reportern MIT, dass die technisch analyse der Raketentrümmer UND der Trajektorie endeten nach im Gange sei. Das für UNS zur zentralen technischen Frage, die bestimmt, ob dieser Vorfall einen echten strategischen Wandel darstellt oder ein übertrieben Propagandamaßnahme ist, hat tatsächlich Hyperschallfähige Waffen eingesetzt. UND wenn ja, welche Fähigkeiten besitzen die System? Lassen Sie Michigan erklären, warum das wichtiger ist. ALS, Sie zunächst verstehen konnten. Der Begriff Hyperschallfähige Rakete wird in den Verteidigungsmedien ständig verwendet, umfasst jedoch tatsächlich zwei sehr unterschiedliche Waffenkategorien MIT dramatisch unterschiedlichen strategischen Implikationen. Die erste Kategorie sind hypersonisch Gleitfahrzeuge, oder HGVs, die auf konventionellen ballistischen Raketen gestertet werden, waren der Mittelbahnphase des Flugs abgetrennt werden UND, den MIT hypersonischen Geschwindigkeiten. Allgemein definiert ALS Mach 5 oder höher. Auf ihr Ziel zustören, waren es unvorhersehbare Manöver ausführen, die Abfangung komplizieren. China's DF-17 UND Russlands Avantgarde-System fallen in diese Kategorie. Die zweite Kategorie sind hypersonisch Marschflugkörper, die Scramjetantria verwenden, hypersonisch Geschwindigkeiten waren de geführten Flugs in relativ niedrigen, hohen Aufrechtsverhalten. Russlands Kinshol Words war ALS hypersonisch vermarktet. Ist jedoch tatsächlich nur ein luftgestarte Variante des Konderrakete, die hohe Geschwindigkeiten durch ballistisch Flugbahn erreicht, anstatt durch nachhaltigen hypersonischen Flug. Der Iran entwickelt seit mindestens 2022 was ALS, FATA, hypersonisches Raketensystem bezeichnet, wobei die IRGC im Juni 2023 öffentlich ein functionales Prototyp verstellt, das SIE beanspruchte. Laut den damaligen Beschreibungen der iranischen Staatsmedien ist der FATA ein zweistufige Festoff-Raket MIT, einem hyperschallfähigen Gleitfahrzeug, das sich während der Endphase trennt UND MIT Geschwindigkeiten. Die berichten zufolge Mach 13 übersteigen, auf sem Ziel zustört. Ironisch behaupteten, das System kann Ziel in einer Entfernung von bis zu 1.400 Kilometern MIT einer Präzision treffen. Die in Metern UND nicht in Zentimetern gemessen wird. UND das sein Manövrierfähigkeiten waren der Endphase effektiv im Entgegen die Abfangsystem der amerikanischen Patriot-System, der israelischen Aerosystem oder sogar der fortschrittlicheren THAAD, Terminal High Altitude Area Defense, Batterie Machen, die Vereinigten Staaten im Nahen Osten, stationiert haben. Das sind außergewöhnliche Behauptungen. UND westliche Verteidigungsanalysten sind tief skeptisch, ob Iran tatsächlich über die technologische Raffinesse verfügt, echt hypersonisch Gleitfahrzeug MIT, den erforderlichen praxischen Leitsystemen UND hitzebestandigen Materialien für einen kontrollierten hypersonischen Flug zu produzieren. Die grundlegende Herausforderung bei hypersonischen Waffen besteht nicht nur darin, hohe Geschwindigkeiten zu erreichen. Ballistisch Raketen sind seit Jahrzehnten waren de Wiedereintritts MIT hypersonischen Geschwindigkeiten geflogen. Die Herausforderung besteht darin, einen kontrollierten Flug UND ein praxis Steuerung aufrechtzuerhalten, waren man MIT Geschwindigkeiten reicht, bei denen die atmosphärische Reibung, Temperaturen von über 2.000 Grad Celsius erzielt. Bei denen konventionell Steuerflächen unwirksam werden UND bei denen minutingen Anpassungen der Flugbahn außergewöhnlich komplex Berechnungssysteme erfordern, die in Millisekunden arbeiten. Die Vereinigten Staaten haben trotz technologischer Vorteile in nahezu jedem anderen militaristischen Bereich Schwierigkeiten, operationell hyperschallfähige Waffen einzuführen,
zahlreich Testfeller UND Programm Versuchungen, die amerikanischen Entwicklungsbemühungen plagen. China hat mehrere Fall gesiegt UND Marari Tests, de DF-17, Systems durchgeführt UND berichten zufolge operationell Einheiten in Frontkraft eingesetzt. Russland behauptet, Marari Hyperschallraketen System operational eingesetzt zu haben, obwohl westlich Geheimdienst unsicher sind. Wie viel dieser System tatsächlich wie bewerben funktionieren UND, wie viel hauptsächlich als Propaganda. UND Abschreckungsinstrument dienen. Kann Iran, EILMELDUNG, das unter umfassenden internationalen Sanktionen steht, die den Zugang zu fortschrittlichen Materialien UND Verteidigungsanlagen stark einschränken, erfolgreich Hyperschallleitfähig Fahrzeuge entwickelt haben, die Vereinigten Staaten selbst nicht perfektionieren konnten? Die ehrliche Antwort ist, dass es theoretisch möglich, aber äußerst unwahrscheinlich ist, ohne erhebliche externe Unterstützung. Mehrere Geheimdienstberatungen der letzten 3 Jahre haben nahegelegt, dass die Raketenentwicklungsprogramme Irans erheblich technische Unterstützung soll, von China als auch von Nordkorea erhalten, wobei einige Berichte darauf hindeuten, dass iranische Ingenieure direkten Zugang zu chinesischen Hyperschallversorgungsdaten UND möglicherweise sogar zu in China hergestellten Komponenten hatten, die Iran nicht selbst produzieren kann. Die erfolgreiche Entwicklung der Waffen, 8 durch Nordkorea, von dem John behauptet, dass es sich ein hyperschallfähiges Gleitfahrzeugsystem handelt, deutet darauf hin, dass sich die Hyperschalltechnologie über den traditionellen Wettbewerb zwischen den Großmächten USA, China und Russland hinaus verbreitet. Wenn Nordkorea functional hyperschallfähig System entwickeln kann, gibt es keinen technischen Grund, warum Iran mit chinesischer Unterstützung nicht ähnliche Fähigkeiten erreichen konnte. Aber hier wird es aus der Perspektive der strategischen Analyse wirklich interessant. Iran benötigt tatsächlich kein echten Hyperschallfähigen, damit dieser Schlag sein primären Ziel erreicht. Lassen Sie Michigan die strategische Logik erläutern, die diesen Angriff sinnvoll macht, unabhängig davon, ob die Hyperschall Behauptungen sich als genau erweisen. Iran befindet sich im Mars 2026 in einer äußerst prekären Lage. Das Regime sieht sich mit seiner schwerwiegendsten inneren Legitimationskrise seit Jahrzehnten konfrontiert, mit enthaltenden Protesten, die sich von anfänglichen Demonstrationen für Frauenrecht zu breiteren Herausforderungen der klerikalen Herrschaft entwickelt haben. Die iranische Wirtschaft schrumpft weiterhin unter dem Juk der amerikanischen Sanktionen. Mit einer Inflation von über 40% UND dem Real, der seit 2021 mehr als 60% seines Werts gegenüber dem Dollar verloren hat. Regional Rivalen, insbesondere Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, haben begonnen, ihr Beziehungen zu Israel zu normalisieren und die Sicherheitskooperation mit den Vereinigten Staaten zu stärken, was ein aufkommend anti-iranische Koalition schafft, die Teherans regionalen Einfluss bedroht. Und Vielheit am kritischsten ist, dass Irans primäres Abschreckungsgut, sein Atomprogramm, unter zunehmendem Druck steht, der israelische Geheimdienstoperation in den letzten Jahren erfolgreich mehrere hochrangige Atomwissenschaftler assassiniert und wichtige nukleare Einrichtungen sabotiert haben. In diesem Kontext die Demonstration fortschrittlicher militärischer Fähigkeiten mehreren strategischen Zwecken, auch wenn diese Fähigkeiten teilweise übertrieben sind. Zunächst signalisiert es den Vereinigten Staaten, dass militärische Angriff auf iranische Atomanlagen oder ihr strategisches Ziel auf ausgehend verteidigen Staaten werden und Praxis Virgil Tungsmisnahmen gegen amerikanische Streitkraft in der gesamten Region einleiten werden. Die Botschaft ist nicht, wir haben definitiv hypersonisch Raketen, die alle ihr Verteidigungen durchdringen können. Die Botschaft ist, sind sie sich absolut sicher, dass wir das nicht haben, und sind sie bereit, amerikanisch Leben auf dies Gewissheit zu setzen? Zweitens seit es dem Inlandspublikum, dass das Regime militarisch stark und technologisch Fortschritt trotz Sanktionen und internationaler Isolation beibehält, was den Erzelungen von Schwach und Rückgang entgegenwirkt, die den internen Widerstand anhießen. Drittens kompliziert es die militärische Planung Israels und der USA, indem es Unsicherheit über die iranischen Fähigkeiten einführt.
Was Badelanders winkt, Zusätzlich verdietigs Ressen bereits Sustelen, UND Mogliche Angriff abzuschrecken, die SI sonst ALS acceptable Risiken in Betracht ziehen konnten. Wir sind dat Signal and potentiell Partner wie China UND Russland, das der Iran ein wertvoll strategisches Gut darstellt, das Wort ist, gegen den amerikanischen Druck unterstützt zu werden, was möglicherweise ein tiefer militarisch UND Workschaftlich Zusammenarbeit fordert. Lot dr. Afshan Ostavar, außerordentlicher Professor für Nationalsicherheitsangelegenheiten in der Naval Postgraduate School, UND Otter von, Vanguard of the Imam, Religion, Politics, and Iran's Revolutionary Guards, hat erklärt, dass Iran's Raketenstrategie immer den psychologischen UND strategischen Einfluss über die rein militärische Effektivität betont hat. In einer Analyse, die Vorner Sex Wochen von der Carnegie Endowment veröffentlicht wird, schrieb Ostavar. Iran's Raketenarsenal dient in erster Linie ALS Abschreckungs. UND Signalwerkzeug UND nicht ALS Kriegsführungsfähigkeit, die darauf ausgelegt ist, amerikanische oder israelische Militärs in einem konventionellen Konflikt zu besiegen. Die IRGC verstet, dass SIE die amerikanische Militärmacht nicht Rakete gegen Rakete oder Bomb gegen Bomb aufwiegen kann. Stattdessen konzentriert sich die ironische Raketenlehre darauf, Kostenaufsverlegen, Entschlossenheit zu demonstrieren UND Unklarheit über die tatsächlichen Fähigkeiten aufrechtzuerhalten, die Entscheidungsfindung des Gegners zu komplizieren. Dieser Rahmen hilft zu erklären, warum Iran einen solchen Angriff durchführen konnte, selbst MIT Raketen, die möglicherweise keine echten hypersonischen Eigenschaften besitzen, die strategische Communication ist wichtiger als die technischen Spezifikationen. Aber lassen Sie uns auch betrachten, wie dies US-amerikanische Perspektive aussieht. Denn die Vereinigten Staaten stehen vor wirklich schwierigen Entscheidungen, wie SIE auf diesen Vorfall reagieren sollen. Wenn die Raketen, die Al-Assad treffen, tatsächlich hypersonisch System wären, stellt das einen grundlegenden Wandel im militarischen Gleichgewicht im Nahen Osten dar, der nicht unbeantwortet bleiben kann. Hyperschallwaffen bedrohen speziell den militarischen Vorteil der Vereinigten Staaten, der die Regional Sicherheitsarchitektur seit der Operation Desert Storm 1991 untermauert. Die Fähigkeit, überwältigend Luftmacht zu präzisieren, waren wichtig vermögenswert wie Flugzeuge UND Luftstützpunkt weitgehend im gegen feindliche Angriff bleiben. Amerikanische Trager-Kampfgruppen UND Regional Luftwaffenstützpunkt haben drei Jahrzehntelang MIT dem Vertrauen operiert. Das feindliche Raketen SIE in Twitter nicht erreichen oder durch Geschicktet Abwehrsystem abgefangen werden können. Hyperschallwaffen, MIT Kombination AUS Geschwindigkeit, Manövrierfähigkeit UND Anhörungsprofilen in niedriger Höhe, konnten dieses Verteidigungsparadigma potenziell durchbrechen. Wenn Iran glaubwürdig amerikanische Träger im Persischen Golf oder Stützpunkt in Katar, Kuwait UND Bahrain MIT Raketen bedrohen kann, die nicht zuverlässig abgefangen werden können, wird die gesamte amerikanische Präsenz in der Region erheblich Falliger UND potenziell während eines Konflikts nicht haltbar. Das bedeutet, dass die Vereinigten Staaten irisch Hyperskull-technologisch ganz bruch nicht einfach ALS-Propaganda abden können, und sorgfältige Überprüfung, denn das Abden eines echten Fähigkeitswandels wird katastrophal strategisch Blindheit darstellen. Aber so zu reagieren, ALS wären die Behauptungen genau, wenn SIE möglicherweise übertrieben sind, birgt das Risiko, irisch Propaganda zu validieren UND konnte potenziell zu einer militarischen Konfrontation über Fähigkeiten führen, die tatsächlich nicht existieren. Die Washington Post berichtet heute Morgen unter Berufung auf drei anonym sprechende amerikanische Verteidigungsbund, dass das Pentagon spezialisiert technisch Nachrichtenteams nach Irak entsandt hat, Raketentrümmer zu untersuchen UND forensische Analysen des Angriffs durchzuführen. These Teams werden nach spezifischen Indikatoren suchen, hitzebestandigen Materialien, die MIT Hyperschallfähigem Flug übereinstimmen, Komponenten von Leitsystemen, die terminale Manöver ermöglichen werden, UND Überressen von Antriebssystemen, die darauf hinduten werden, OBES sich echt Hyperschallgleitfähig, Fahrzeug oder einfach ballistisch Raketen handelt, die vorhersehbaren Trajektorien folgen. Dies Analyse wird Tage, möglicherweise Wochen in Anspruch nehmen,
Definitiv Schlussfolgerungen zu ziehen. In der Zwischenzeit operieren beide Länder in einem Nebel der Ungewissheit, der erhebliches Risiko von Fehlkalkulationen schafft. Berücksichtigen Sie auch den Zeitpunkt des Saisonriffs, der nicht in einem strategischen Vakuum stattfand. Vor 72 Stunden, am Samstag, den 7. Mars, feuerten amerikanisch und iranisch beend indirekt Gespräch in Oman. Die sich auf potenziell Rahmenbedingungen zur Wiederbelebung einer Form von Nuklearvereinbarung oder zumindest zur Schaffung von Leitplanken zur Verhinderung weiterer Eskalationen konzentrieren. Dies Gespräch, so berichten Bloomberg und Reuters, machten im Wesentlichen null Fortschritt. Die beiden Seiten maximalistisch Positionen einnahmen, die keinen Raum für Kompromiss ließen. Die Vereinigten Staaten fordern weiterhin die vollständige Einhaltung der iranischen Beschränkungen für die nuklearen Ratio. Vollständige Transparenz für international Inspektoren und verbindliche Beschränkungen für Irans ballistische Raketenprogramm. Der Iran fordert weiterhin vollständige Aufhebung der Sanktionen, Entschädigung für wirtschaftliche Schaden, die unter den Sanktionen erlitten wurden, und Garantien, dass zukünftige amerikanische Regierungen nicht einfach aus einem Abkommen zurücktreten können, wie es Präsident Trump 2018 tat. Berichten zufolge in diesen die Gespräch damit, dass beide Seiten zustimmten, weiterhin Möglichkeiten für einen Dialog zu erkunden, diplomatisch sprach, die bedeutet, wir haben nichts erreicht, wollen aber nicht öffentlich vollständiges Versagen eingestellt. Weniger als 3 Tage nach dem Scheitern dieser Gespräch startet der Iran, was als Hyperschallraketen gegen amerikanische Streitkraft bezeichnet. Das ist kein Zufall, das ist strategisches Signalisieren. Der Iran seit, dass diplomatische Engagements nicht gleich militärisch Zurückhaltung bedeuten und das Teheran die Fähigkeit und Bereitschaft hat, militärisch zu eskalieren, während es diplomatisch spricht. Dies stellt die klassische Abschreckungstheorie in Action dar. Iran versucht zu sagen, dass es stark und nicht schwach verhandelt und dass die Vereinigten Staaten nicht einfach auf Sanktionen und Druck warten können, die Kapitulation Irans zu erzwingen. Teherans Perspektive macht es strategisch Sinn, militärisch Fähigkeiten unmittelbar nach diplomatischen Misserfolgen zu sagen, dies demonstriert, dass Iran Alternativen zu einer verhandelten Einigung hat und das Enthalten der amerikanischer Druck mit zunehmend gefahrlichen iranischen Reaktionen konfrontiert wird. Aber hier ist, was diesen Moment wirklich gefahrlich macht, anstatt nur ein weiter Run des Säbelrasselns im Nahen Osten zu sein. Die eskalierenden Dynamiken haben sich seit der letzten großen amerikanisch-iranischen Krise im Januar 2020 grundlegend verändert. Damals fanden die Ermordung Soleimanis und der anschließend iranisch-ballistische Raketenangriff auf al-Assad innerhalb eines relativ stablen regionalen Rahmens statt. Saudi-Arabien und Iran, obwohl Gegner, hielten indirekt Kommunikationskanäle aufrecht. Die Türkei spielt eine eher stabilisierende Rolle als Regionalmacht, indem sie Beziehungen zu allen Partien aufrechterhält. Und entscheidend ist, dass soll die Vereinigten Staaten als auch der Iran klar signalisierten, dass keiner von beiden einen umfassenden Krieg wollt. Wobei Präsident Trump bemerkenswerterweise wollt, nicht auf den Angriff auf al-Assad zu reagieren, trotz rebellischen politischen Druck, dies zu tun. Die Kreis deeskaliert innerhalb von Wochen, und obwohl die Spannungen hoch blieben, fanden beide Seiten ausweg, die eine katastrophale Eskalation verhinderten. Die heutigen regionalen Dynamiken sind weitaus weniger stabil. Die saudi-iranischen Beziehungen, die durch die jüngsten diplomatischen Bemühungen Chinas einige Verbesserungen zeigten, bleiben grundsätzlich feindlich, wobei der Konflikt im Jemen weiterhin als Stellvertreterfeld dient. Die Außenpolitik der Türkei ist unter Präsident Erdogan unberechenbar und nationalistischer geworden, wobei Ankara oft eigene Interessen verfolgt, die im Widerspruch zu den amerikanischen und iranischen Präferenzen stehen. Israel hat sich politisch rebellisch nach rechts bewegt, mit einer Regierungskoalition, die Minister umfasst, die offen militärisch Angriff auf iranische Nuklearanlagen befürworten und wenig Interesse in den amerikanischen Aufforderungen zur Zurückhaltung sehen. Und vielleicht am kritischsten ist,
Das sich die politische Situation in Washington dramatisch verändert hat. Die der Zeitliche amerikanische Regierungszeit sich irreblichem innerpolitischen Druck aussetzt, stark gegenüber Iran zu demonstrieren, wobei soll republikanisch als auch einig demokratisch abgeordnet robust Reaktionen auf jede ironische Provokation fördern. Der politische Raum für die Art von Zurückhaltung, die Präsident Trump 2020 Zeit, als sich entschied. Nach dem Al-Assad-Angriff nicht zu eskalieren, kann 2026 einfach nicht mehr existieren. Dr. Karim Sajidpour, Senior Fellow der Carnegie Stiftung für internationalen Frieden und einer der angesehensten Iran-Analysten Amerikas, schrieb in einem Aufsatz für Foreign Affairs im letzten Monat. Die Tragödie der amerikanisch-iranischen Beziehungen besteht darin, dass beide Länder jetzt von innenpolitischen Koalitionen geführt wurden, die von Konfrontation statt von Versöhnung profitieren. In Teheran haben die Revolutionsgarden die Macht konsolidiert und sind auf ihr Bedrohungen angewiesen, intern Repression und wirtschaftliche Kontrolle zu rechtfertigen. In Washington konkurrieren beide politischen Partien darum, ihr Falkenhaftigkeit gegenüber dem Iran zu demonstrieren, wobei kein von innen als schwach oder naiv wahrgenommen werden möchte. Dies schafft eine Dynamik in der Eskalation den innenpolitischen Interessen beider Seiten diet. Auch wenn sie die strategischen Positionen beider Länder schädigt. Das ist der gefährliche Kontext, in dem sich dieser Vorfall mit dem Hyperschallraketen entwickelt. Beide Länder haben innenpolitischen Reis, die Eskalation voranzutreiben, anstatt sie zu deeskalieren, obwohl beide Länder letztendlich unter einem umfassenden militaristischen Konflikt leiden würden. Lassen Sie Michigan erklären, wie die Optionen für militarisch Vergeltungsmaßnahmen der Vereinigten Staaten aussehen. Denn das Verständnis der Bandbreite möglicher Reaktionen hilft uns, die wahrscheinlichsten Szenarien zu bewerten. Minimalen Ende des Eskalationsspektrums kann die Vereinigten Staaten mit verstärkten Luftverteidigungsstationierungen in regionalen Stützpunkten reagieren, indem sie zusätzlich Patriot und Thad-Batterien nach Irak, Kuwait und Katar verlegt werden, die defensive Fähigkeit zu demonstrieren und offensive Angriff durchzuführen. Dies wird mit öffentlichen Erklärungen verbunden sein, die den Angriff verteilen und die Konsequenzen für zukünftige ironische Aktionen androhen.